Hi, it's been a while since I've made a language video, and I've never made a multilingual video, and I thought that would be cool to do. Just let me make it clear from the beginning, I'm not trying to compare myself to anybody. I want to make that really clear. I'm not trying to compare myself in a way that's positive, saying that I'm better than others when it comes to languages or expression in foreign language or my own. And I'm not saying that I'm not going to say that I'm worse. My intention is just to put it out there. I find multilingual videos done by people who are really enthusiastic and take the time to learn their languages well to be inspiring in that they give me enthusiasm to move forward when I feel stuck. Lately that's been in the past couple of years that's been in German. So when I was stuck in a certain grammar point or felt that I wasn't really progressing, it was good to be able to look at a multilingual video done by the many good polyglots we can find here on YouTube. And anyway, I'm not saying that I'm as good as them or worse than them or anything, but I hope that maybe I can encourage somebody else out there who's a third of the way through Chinese or just can't get out of the intermediate phase of Italian or whatever to keep going. So yeah, there's my English, and agora vou falar em português. Comecei a estudar português em 2003 e falo até o dia de hoje, mas a lástima é que eu não posso falar português todos os dias, a não ser que seja comigo mesmo, né? Mas gosto muito da língua portuguesa. Os brasileiros, bom, as pessoas de fala portuguesa sempre me perguntam por que você aprendeu português. Bom, eu aprendi português porque eu gostava muito de falar com as pessoas da América do Sul. Antes de aprender português, aprendi espanhol. Eu gostava muito de falar com as pessoas da Bolívia, do Peru, do Chile, da Argentina, de todos, bom, com todos os hispanos, né? Mas um dia eu encontrei algumas pessoas brasileiras numa loja aqui nos Estados Unidos e, sei lá, eu não gostava do sentimento de saber que não conseguia me comunicar, bom, que não podia comunicar na língua de algumas pessoas que eram da América do Sul, de um país tão grande e importante como o Brasil. Então, um pouco depois, procurei em meu programa de cursos, procurei uma aula de português e comecei a estudar, gostei muito, gostei dos professores, dos alunos, da história do mundo lusófono, né? Então, fiquei gostando e tomara que eu possa falar mais em meu dia, no futuro. Mas agora as pessoas sempre me perguntam: você está aprendendo português? Não, acho que já aprendi. Agora estou tentando não esquecer meu português, não esquecer as coisas que eu já tenho aprendido. Então, isso é meu português. Jetzt spreche ich auf Deutsch. Deutsch ist eine neue Sprache für mich. Ungefähr. Ich lerne Deutsch seit 2,5 Jahren. Und also, das ist etwas, nicht? Ich wollte, nach ich Portugiesisch gelernt hatte, wollte ich noch eine Fremdsprache lernen. Und ich wollte auch wissen, ob ich eine Sprache allein lernen konnte. Und ja, ich habe angefangen, Deutsch zu lernen. Ich weiß, dass ich viele Fehler mache. Das braucht er mir nicht sagen, das weiß ich schon. Aber ich spreche Deutsch sehr gerne. Und ja, ich habe nur mit Büchern und mit CD gelernt und ich lerne noch und eines Tages möchte ich wirklich fließend sprechen. Aber jetzt spreche ich und das gefällt mir. Ich kann nicht natürlich kann ich lesen und schreiben
Und ja, eines Tages möchte ich nach Europa fahren und Deutschland besuchen. Oder Österreich, die Schweiz, nicht? Und das wäre ganz toll. Listo. Bueno, ahora voy a hablar en español un poco. El español fue el primer idioma extranjero, para mí, idioma extranjero, que aprendí a hablar con fluidez. Lo aprendí porque decidí dedicar 2 años de mi vida a Dios y al prójimo, prestando servicio como misionero. Entonces me asignaron a ser misionero en el sur de Chile. Y bueno, por eso tuve que aprender español a fuerzas, ¿no? Pero no fue tanto, ¿eh? Porque el español es un idioma muy bonito, es un idioma con un pueblo bastante bueno. A mí me encanta poder hablar con latinoamericanos. Algunos de mis mejores amigos son latinoamericanos. Eh, Realmente todo el pueblo hispano. Tengo un cariño muy grande por todo el pueblo hispano. Me encanta el español. Y ya, bueno. I think I better stop there. There's my Spanish. I don't want to make this video too long. I've played around with other languages. I'm interested in learning other languages like Russian, Arabic, Chinese. Ho imparato un po' di italiano, ma no bene. Come hai detto, volevo un'altra lingua straniera e volevo imparare un'altra lingua straniera, ma per me la lingua italiana è quasi come lo spagnolo e il portoghese. So che è un'altra lingua e per me è la lingua più bella del mondo, ma volevo imparare una lingua differente, quindi ho imparato un po' di tedesco, ma un giorno mi piacerebbe molto imparare la lingua la lingua italiana bene. And yeah, I've toyed around with French and Afrikaans and Dutch. So anyway, it's fun. I enjoy the multicultural exchange, and I hope that you end up enjoying this video and that some of it can encourage you in your language studies.